Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Майя Димитрова. Вие сте с гостът на Спортал и аз нямам търпение да ви представя нашият гост днес, защото той е легенда, треньор, легенда в европейския баскетбол. Няма нужда от много представяне. Новият директор развитие към Българската федерация по баскетбол Пини Гершон. Добре дошъл! Тук с превода в нашето студио днес ще ми помага колегата Кирил Христов. Благодаря за което. Welcome here. Thanks to hosting me. Благодаря, че ме поканихте да съм тук с вас. Няма да губим много време, защото има много въпроси. Затова стартираме. Мисля да започна от българското първенство, от това какво се случва в България. Вие сте тук в ролята си на директор на развитие на българския баскетбол. Как оценявате в момента българския баскетбол на клубно ниво? Director of Development of Bulgarian Basketball. How do you rate, how do you assess the current level of the Bulgarian basketball at club level? Okay, first, so far I was watching first division, junior, under 16 and under 14, and I believe the talented players here very good, okay? For the first clinic I ran 1 month ago was 50, 60 coaches. I expected 150, but I hope the next time that we have clinics, and I want to make a lot of clinics, minimum 10, 14 clinics per year, will be much more coaches. Гледах какво се случваше в всичките нива на българският волейбол, в до 16 до 14 баскетбол. Да, до 16 до 14 години. Има много талант в българските баскетболисти. Направих обучение с над 60 треньора. Искаше ми се да са 120 и към това ще се целим в следващите обучения. Разбира се, целта ми е и да имаме подобни проекти, може би поне 10 до 14 годишно. А как ви се струва нивото на мъжкия баскетбол в България, нивото на Националната баскетболна лига? How do you rate the level of the National Bulgarian Basketball League? Listen, first of all, it's all depend of money. Because if you sign 5 Americans and four of them are on the floor, so it means it depends of the foreigners and depends of the money. And as much money that you have, you sign better foreigners. Because I believe, as far as I know, and I saw the national team playing, as far as I know, there are minimum 3-4 Bulgarian players in every team, which they are good players, and the other depends of the foreigners. Всичко зависи от това с какви пари разполагат клубовете. Представете си ситуацията. Купуват се 4-5 американеца, 4 от тях са на паркета, съответно нивото се повдига и от това се определя нивото на отборите. Много зависи колко чужденци и какви чужденци имат отборите. Прави впечатление обаче, че водещите отбори имат по 3-4 българи, които са в основата. Съответно остатъка от отбора се гради от чужденци. By the way, you don't have to be ashamed about it, because in all Europe, most of the teams, even the biggest team, mostly are foreigners. Yes. Okay? Between 6 and 10 or 9. Okay? No. So it means it depends of money. Real Madrid, Hapoel Tel Aviv, Panathinaikos, they have a lot of money. They can sign 9 players. And for a big money, till 5 million euro, okay? Here, the money is another level, okay? So you sign foreigners in the money you have. Just to know, 20 years ago, Lukoil was with the team with the money, and they were mostly championship, and they always bring
the more expensive players. Okay, even if you bring only 5 to 6 players, if you bring more expensive players, you build a better team. Няма нужда, няма от какво да се срамувате, защото във всички големи отбори в Европа е така. Някои отбори имат по 6, 8, 10 баскетболиста, които са чужденци. Примерите са много. Реал, Апоел, Олимпиакос. Правят се сделки за по 5 милиона. Тук в България парите са доста по-различни, на по-различно ниво. Съответно и по-различни баскетболисти биват привличани като чужденци. Спомням си, преди 10 години Лукойл беше отборът с пари в България, съответно привличаше качествени чужденци и печелеше почти всичко. Какво е мнението ви за треньорите в Националната баскетболна лига и смятате ли, че те са подготвени за това ниво на баскетбол? What is your opinion about the coaches in the National Basketball League and are they well prepared for the job they do? So first, if I'm in my age after a very long career, can still learning, everybody can learn. They just need to want to learn. Okay? What surprising me is I was here 17, 18 years ago. Still players that played for me in the national team, they are still playing, and some of them are coaching. Okay? So it means those are coaching, learn something, and those are playing. I'm surprised that there are no enough young players to replace them. Дори аз все още се уча, въпреки целият опит, който имам. Съответно, важно е желанието на треньорите да се развиват, да се обучават, да се променят. Преди 18 години, може би някъде бях тук и някои от тези баскетболисти, когато тогава бяха на национали, сега все още играят. Някои от тях са и треньори. Съответно, няма достатъчно млади баскетболисти, които да вземат техните места. Споменавайки българските треньори, след Суперкупата видях така една много емоционална прегръдка между вас и Васил Евтимов, треньорът на Черно море Тича. Какви са вашите отношения, защото изглеждахте така доста близки, може ли да ни кажете повече? You look very close with Vasil Evtimov. There was an emotional hug between you. What Super Cup? Yeah, Super Cup, after yes. The Super Cup. Yes. What do you think of him and what are your relations with him? First of all, I love him. He was my player. As I said, some of my players became coaches. He became a good coach. And listen, he was crying on my shoulder because he said, listen, they took me the championship and I'm very glad to have this Super Cup. I didn't see the final here last year, but as you know him, he's very sensitive. With all his size, he's very sensitive guy. Yes, he was crying. He was almost made me crying. But this is when you take title, no matter what title is it, you're happy. And I'm happy for him, then he took him. He is one of the potential coaches to work with us in one of the national teams. And I believe, because I know also players love him, I believe he can be a very good coach. Беше ми състезател по моето време, след което стана изключително добър треньор. Аз много го уважавам, много го обичам. След Суперкупата плачеше на рамото ми с думите: взеха ми титлата, сега обаче успях да взема трофей. Това показва колко емоционален е, колко важна е за него тази Суперкупа, този трофей. Интересно е как изглежда като един огромен, здрав, едър мъж. В следващият момент е толкова мек, толкова емоционален.
отвътре. Той има и потенциала да работи с нас в националните гарнитури, защото е един много добър треньор. Той е едно от имената спрягани за селекционер на мъжкия национален отбор. Как ви се вижда той да застане начело на българския баскетбол на мъжко ниво? He's one of the names that are circulating the media to take the national team. What do you think about this possibility? Listen, I'm trying to help with what they ask me to help. Okay, I came here for another target. Okay, for first of all make coaches, which is first step to progress to develop the basketball. Then to work with to choose coaches for young national teams. And then to develop coaches and players. Impossible to develop players before you develop coaches, okay? About the national team, he's candidate. It's a question of the target that we all think about the next competition, the next windows. And I believe the federation will decide soon. They have some options, or to take a Bulgarian coach, or to take a foreigner coach. There are good names, and at least for this, I'm trying only to help, not to choose. I'm not saying this or that, but whatever will be the coach, I believe that he can be good, very good candidate. Опитвам се да върша моята работа, заради която съм тук от НЕТ, от Българска федерация по баскетбол, а това е именно да правя треньори и да развивам млади играчи, защото няма как да развиваме млади играчи без да имаме добри треньори. Избирам, също така участвам в избора на треньорите в младежките състави на България. Разбира се, той е кандидат, един от кандидатите за мъжкият национален отбор, но много е важно да се определи първо каква е целта за следващия период, за следващите състезания, в които ще участва националният отбор, и по този начин след това вече да се прецени кой да го поеме. И федерацията има доста опции, има чуждестранни опции, има български имена, които могат да го поемат, така че има възможност да избира федерацията и съответно вярвам в техния избор и в човека, който те ще сложат начало на националния отбор. Споменавайки името на Васил Евтимов, не мога да не повдигна и темата за последните няколко часа, в които се разигра така един доста голям скандал около мач на Черно море, където той е треньор, с рилски спортист в Самоков, където играчите на Черно море бяха изписани с имена на риби. Можете ли да коментирате това, как изглежда във вашите очи една такава ситуация на най-високо ниво в българския баскетбол? Talking about Evtimov, there was a situation where his team in Samokov, his players were named on the table with different fishes. Yeah, yes. Yesterday. And what do you think about such an incident? First of all, I'd be happy to know the names of all the fish because I love fish. But this is not nice. This is not nice. I don't know who thought about it, but this is not the way to host. No matter what, if this is your enemy, we are in sports, basketball. I can't remember in all my career it happens in any other variation. Okay? Fishes, animals, I don't know what. This never happened. Never. And I can tell you one thing. My first thought is we need money in the federation for young generation. Maybe we take for some of some money and we put it on the young generation. This is, I believe, the best idea. They will learn and they will help the federation to develop young players.
Шеговито обичам риба, но това не е нормално. Не е хубаво да се случват подобни неща. Не е нормално по такъв начин да домакинстваш на двубой. Не си спомням в цялата история подобен случай, подобен аналог, за който аз мога да се сетя. Първата ми мисъл обаче след тази ситуация е, че в федерацията имаме нужда от пари за развитие на младите баскетболисти, за развитие на треньорите, а тези пари могат да бъдат взети от клуб като този от Самоков. И по този начин хем те да си научат урока, хем баскетболът да се развива. What was the score? Who won? Рилски. Рилски won. Yeah. Okay. I will not comment. If this is the way to win a basketball game, this is a bad example. Ако това е начина да се побеждава, е доста лош пример. Приключваме с тази тема. Аз много искам да ви попитам, защо според вас българските отбори не могат да стигнат повече български отбори до участие в европейските турнири. Единственият ни представител в случая е рилски спортист, отбор, който играе в FIBA Cup, но не успя да се класира за Шампионска лига. Колко лошо говори това за нивото на нашия баскетбол? Why do you think we have so little teams playing in the European competitions? We have only Rilski sportists in the FIBA Cup. They couldn't qualify for Champions League and FIBA Champions League. Yep. What does that says about the current level? Money talks, bullshit walks. I can speak here an hour. You have money, you can make team. You can make team for EuroLeague. If you have people to put money, listen, I tell you something. I connected to the Bulgarian basketball, okay? If we want to make basketball in 5 years, it's not only me. I can give my experience, my knowledge, my everything, okay? But finally, for camps, for coaches, for clinics, to bring other coaches to learn from them, needs money. If we don't find sponsors to make it, it won't happen. It's not magician. It takes time, maybe a couple of years. Okay, it's not tomorrow we have. Hey, I told you before, there are players in the first division 36 to 40 years old. Yeah. Okay, these players must played by somebody 20 years old. I won't say 18, but 20 years old. If we don't have 20 years old players, it means something wrong down. Okay? Since we start working with 14, 15, 16, 17 national teams, and not this only, we have to make the base of the pyramid as wide as possible. It means it's impossible that we have 14 years old, only 20 players. We need maybe 40 and more, okay? Because if you have 40 in the national, in the 14 under 14 national team, okay, might have 4 or 5 in the under 20, okay? The base of the pyramid got to be wide. We have to bring as many players as we can, because talent we have. How old are you? 30. 30 whatever. How tall are you? 198. 198. He's ready. I played volleyball. Huh? I played volleyball. Okay, I can tell you one thing and tell the kids. Okay, in basketball, you can make earlier and much more money than volleyball. Okay? Congratulations to the national team of volleyball. And I know for us, talented, they take everything. Okay? And we're going to compete that. Okay? I can tell the kids and the parents that in basketball these days, when you're 18, you can make 100 to 200,000 euros in college. Okay? You can go early to high school, you can go to college and make a lot of money. Okay? And I can tell you, you don't have to be Steph Curry.
Yeah. There are many players, many average and up players that going to college. Основно парите отново правят разликата. Когато имаш пари, правиш отбор. Може да направиш отбор дори и за Евролигата. Но когато нямаш пари, нещата не се случват толкова бързо, дори в Европа. Съответно, ако искаме да се развиваме, трябват много пари за кампове, за ноу-хау на треньори, за чужди треньори, от които да се учим за възстановяване на баскетболистите, за бази. Съответно, ние ги нямаме тези пари в момента и трябва да стигнем до спонсори. Да, и съответно в момента играят изключително много възрастни баскетболисти в лигата, които няма кой да ги замени. Защото ако има кой да ги замени, ще могат да се развиват повече и младите баскетболисти. Давам пример с отбора до 14 години. Ако имаме в момента 20 човека, е едно. Обаче, ако имаме 40 човека в този отбор, които могат да вземат мястото в този отбор, може би 5 от тях ще стават за отбора до 20 години. Обаче, ако са 20 човека, вече хората ще са доста по-малко, които да продължават на високо ниво. Затова трябва да се развиваме и понеже стана дума, предполагам зрителите усетиха аналогия с волейбола, в баскетбола много рано, на много ранна възраст можеш да получиш големи пари. 100-200 хиляди. Не е нужно да си на Стеф Къри, даде пример господин Гершон, за да изкарваш по 100, по 200 хиляди. Така че баскетбола има го този потенциал, ние трябва да го развиваме. Да, могат и в колежи да ходят играчите, където да получават големи суми. One more thing. We talked about Euroleague, okay? Yeah. What is Dubai? There's no basketball in Dubai. It's very hot place. Hot place, that I know. Okay, there's no basketball in Dubai, but they have team in the Euroleague. It means it's money question, not players, they're not building. What we want to do here is to build basketball from step one. Okay, kids, junior, whatever, and then add foreigners. They start from top. They have money. They hire foreigners and they made team in the Euroleague. Okay? As far as I understand, there are some people in Bulgaria that can make it also. Or companies. Даде пример с Дубай. Какво представлява Дубай? Да, никой не се сеща първо за баскетбола. Там, както и ти каза, доста горещо място. Да. Но те какво правят? Взимат баскетболисти, правят отбор. Тук трябва да направим обратното. Да започнем от малките, да развиваме тях и към тях да прибавим чужденците, които да вдигнат нивото. С какво вие смятате, че може да помогнете на българския баскетбол? Имате все пак страхотен опит и невероятни постижения в кариерата си. Concerning your experience, how can you help with it to develop Bulgarian basketball? Okay, as I said, first of all, making 14 and up clinics on the floor. I mean, coaches got to, first of all, need to want to be coaches, okay? And desire, not only for money. I know the money is not big. The passion. The passion for basketball, okay? And as many coaches that I can help to develop them, I will help the kids. Because finally, even they come every 2 weeks to a camp, wherever it be, in Sofia, Sliven, I don't know, Botevgrad, whatever. They come for 1 or 2 days, but then they go to the clubs, okay? If coaches there won't follow our program, okay, which I tell you very shortly, okay, very short. Listen, basketball today is not the basketball was 10 years ago, okay? The basketball in 10 years from now, let's say even 7 years from now, won't be the basketball that played now, okay?
Yeah. What I mean is, I want, okay, the coaches and the coaches first to teach the kids the next level of basketball. Faster, 3-point shots, all things that will maybe long distance, maybe the three-point area will be farther a little bit. I want, okay, the Bulgarian kids, junior, whatever, to play the basketball that we can imagine, or I can imagine, okay, will be in 7-8 years, okay? When I was coaching, and you know from the pictures here, 25 years ago, okay, coaches in Israel and in Europe, they said that my basketball is in front of what everybody played. The basketball of the future. Basketball of the future. What team played after 7-8 years, teams start copying us. Okay, even now, still teams trying to do what we did, but whatever. This is past. Now, the basketball is faster than we played. Shots are long distance more than what we did. Percentage is higher. Okay? We scored that time 38 to 40% from the three. Now teams scoring 42 to 44%. And more. Sometimes. And more. Okay? Okay, soon the line will go back. Yeah. So this is what I mean. If we start now with kids to shoot from 5 meters, now they go 6, after 1 year 6, after 1 or 2 years 7 meters. This will be the next basketball in 6-7 years. You know, in the States, they try to put on the floor an area for 4 points also. So it means if you score from 4 points, or if you shoot from half court and you score and you get 5 points, whatever, the win is not sure till the end of the game. If you are 4 points down, yeah, and you shoot from half court and you score, it's not 3 points, it's 5 points. It's totally different. Totally different. This is an idea for... Okay. Идеята ми е да правим поне 14-15 обучения годишно, различни кампове с треньори, но важно е треньорите да имат желание. Важно е да имат тази страст за баскетбола, страстта да се развиват, страстта да развиват децата. Това ще помогне и на самите млади баскетболисти да се развиват и съответно да развиват своя талант. Ако на всеки 2 седмици да кажем, имаме по един няколкодневен камп, където треньорите или семинари. Да, или семинари, където треньорите да се обучават, да виждат по каква методика работим. Може би тези неща ще успеят да ги предадат и в клубовете си на децата си. Баскетболът преди 10 години беше много различно от това, което сега играем. Съответно, след 7, 8, 10 години ще бъде много по-различен от това, което сега играем. И ако ние за да сме успешни, трябва да направим така, че от сега децата, които се развиват, да играят този баскетбол на бъдещето, който ще се играе след 7-8 години. Съответно, преди 25 години моят баскетбол всички казваха, че изпреварва времето си. След 7-8 години започваха другите отбори да ме копират. Искам това да се случи и тук в България. В момента баскетболът е много по-бърз, много по-динамичен, отколкото беше. Съответно, много по-често се изстреля и от дистанция. Едни 38-40% преди бяха тройки. Сега отиват на 42-44%. И ако накараме децата от малки да започнат да стрелят от 5 метра, след няколко години от 6, от 7 метра, ще бъде много по-различно, много по-бързо ще се адаптират към такъв баскетбол. Съответно, спомена и за евентуално слагане на линия за 4 точки дори. Мисля, че в Щатите каза, че са пробвали нещо подобно. Дори каза за 5 точки. Да.
Така че това е нещо, върху което можем да се замислим. А той го даде и като идея за всички, че могат да го използват. След този отговор, на мен ми хрумна нещо друго, което съм виждала по терените, особено отбори от Евролигата. И един отбор в България, няма да казвам обаче кой е, които имат така едно упражнение, което го правят по време на тренировките си и се надстрелват от центъра и зад центъра. Also the question is long. Това ли имат предвид те, когато изпълняват тези упражнения? I've seen some of Bulgarian teams at training make a competition between the players for shooting from the center, from behind the center. На края на въпросите, да. Дали това всъщност е нещото, което се прави за неговия отговор, който даде за бъдещето на баскетбол. Is this applicable to your answer? I said I will make like this. Listen. First of all, players from they are 14 years old, they have to shoot between 250 to 400 every year, more 20-30 shots every day, beside one day rest. Okay? If they want to be shooters, they have to practice every day. Also, excellent shooters right now, if they are good shooters now, like Steph Curry, they shoot every day between 4 to 500. Okay? They shoot 7 times a week, I said 6 times. Okay? This is 3,000 shots a week. You want to be shooter? Okay? You have to shoot. You have to go. You cannot practice 1 hour and a half or 2 hours. Impossible. If you want to be player, okay, maybe you know this from volleyball. If you want to be player, 4 hours minimum a day, morning and evening. Okay? Yep. You have to cover hours, minimum hours to be excellent. I won't say this is 10,000 to be excellent, this is 9,000 hours to be very good, 8,000 to be good. Okay, this is for players. For coaches, okay, first of all, they have to teach them how to work alone, okay, to give them like homework. If the kid want to be player, okay, he got to work by himself. Okay, there are things that you don't need, not lights, not air condition, not floor, wood floor. No, you can do outside. You can do it in the garden, you can do it on the road. Need a ball. Ball. Yes, you need a ball. You can pass the ball to the wall. Yeah, okay? Exactly. You can do everything. Okay? When you come to the gym or to the court, you shoot. You need basket and ball to shoot. Yes. Okay? Now, coaches, okay? First of all, to teach them to work alone. Second, if coaches thinks that they have a course, they have diploma, and they are coaches, or they go to clinic and they listen to lectures, and this makes them better coaches, no. Okay, this is 10 things. First, go to watch practices. Second, talk to coaches. Okay? If you go to see coach, even second division, he might learn from one coach, okay, that he's better, maybe better than me. Go see him. Go ask him. Today, what you have, the material you have in Instagram, in TikTok, in all social media, you have material to learn basketball. To learn individual, even you have drills, even you have plays. You can learn everything. You only got to choose first of all, what you like, what fits your players and your team, and make it done. Okay? Yeah. So this is the first thing I want to tell coaches, okay? Then we talk about parents.
Ако искаш да си добър стрелец, трябва да правиш поне 250-400 стрелби дневно, с изключение на 1-2 почивни дни в седмицата, а хора като, да кажем, Стеф Къри го правят 500 плюс дневно, без почивен ден буквално. Така че това е едното нещо, което прави голяма разлика. Няма как да стане с час и половина просто на тренировка. Трябва да тренираш поне 4-5 часа дневно, съответно сутрин, вечер. Това е разбира се, за състезателите. За самите треньори обаче. Също така, не става само с кампове при тях, с обучения, с семинари, с дори образование. Те трябва да гледат други треньори, трябва да се учат от тях, трябва да гледат тренировки на други отбори, да взаимстват практики от по-добри от тях треньори, от по-добри отбори. Само тогава ще могат да се развиват. Съответно, после да успеят да приложат тези практики към собствените си отбори. Дори от социалните мрежи, спомена господин Гершон, че могат да се научат доста неща, да се видят доста упражнения. Тоест, идеята е, че един треньор трябва постоянно да се развива, постоянно да се учи по всевъзможни и различни начини. Това ли е тайната? By the way, sorry, diploma to coach basketball, which I know not many coaches in Bulgaria have or don't have, and they're still coaching, is like driving license. You learn to drive. When you go to the road, you don't know to drive. Yeah. Yep. You cannot go to the road and drive 180 kilometers per hour. Okay? So that's almost the same. You got the diploma, but step by step, you develop and you become a better coach. Сравни дипломата в баскетбола като шофьорската книжка. Съответно, без практика няма как да се случат нещата. Да, дипломата ти дава един вид разрешението дори да си треньор. Не знам колко треньори имат диплома, колко нямат в България, но това е без значение. Важното е, че не става без практика. Трябва да практикуваш и стъпка по стъпка да се развиваш. Споменахте, че не е достатъчно да се тренира час и половина в залата, трябва да се тренира много и индивидуално. Това ли е тайната на успеха според вас на най-успешния ни баскетболист Александър Везенков, който знаем, че все още не излиза от залата, прекарва много часове там, а е постигнал почти всичко, което може да постигне в своята кариера? You said it's not enough hour and a half training per day. You need to train a lot more. Is this the key making Sasha Vezenkov such a great player? Because we all know he stays in the court like a lot. As I told you, 10,000 hours makes you player. Okay? Divided to one day, 4-5 hours every day. Steph Curry, Bryant, all great players. You know, Bryant was practicing. He said, if I want to be better than you, I practice 1 hour more a day. Okay? This is every day is 5 or 6 hours a week. It is 25 a month. This is 144 in a year. And this I become better than you, okay? So if you want to be shooter, you need to shoot. That's it. Easy. It's not easy, but listen. But sounds easy. Talent we have here, okay? First step is to choose basketball. This is sometimes parents, home, then friend. Okay? When you go to basketball, your friend will come with you. If you go football, if you go volleyball, if you go basketball. Okay? So first of all is to choose to go to basketball. This is parents. Sasha Vezenkov, his father was basketball player. Yeah. Okay? Whatever level he played, but he was a player. Okay? And he grew up in a basketball family. Yes. Okay? He had the size, but he had the talent and he started working on that. Okay?
not everybody will be a $5 million or euros player, but if you make 100,000 or 200,000 or 300,000, this is, if you play 12 years, you finish career with 3 to 5 million euros. This is enough. You can buy neighborhood in Sofia, not one apartment, okay, with this money. Okay, I don't know. With all the respect, Sasha and his family, they got good money, okay, but he won't. Did you see Sasha goes with the private airplane or yacht? No, no. He walks like me. He goes with the car average. It is. If I know his father very, very well, he is a very, very solid man. I never saw him with a suit or something. Okay, very, very solid man. Okay, with all the respect, with all the money, everything, they are very nice family. Yeah. Okay, and Sasha is a very good guy. Okay, and he knows he made already the money, and he still work like a horse. Yeah. Okay, every chance, 10 minutes that he can hold the ball and shoot it or play one-on-one or whatever, he works. I just want to know where they sell these cheap apartments in Sofia. Where is cheap? There are neighborhoods with cheap apartments. Oh, for 3 million? Okay, this is... No. Wait a second. If you want to live in 6 rooms, it's okay. But if you want 2, 3 rooms, this is 100, no? 120, 150? Yes, but neighborhoods with 3 million is impossible. No? No. I don't know. Okay, second time. Okay. So. За да си добър, трябва да правиш поне ни 10 000 часа, като го разпределим това в дните, може би по 4-5 часа дневно. Везенков работи така. Да кажем, че говорим за шутове, нали? Защото тук ставаше въпрос за пари преди малко. Да. Говорим в случая за тренировки, да. Хора, да кажем, като Коби и Брайант, бяха казали, че ако искам да съм по-добър от някой срещу мен, аз трябва да работя 1 час повече от него. Този 1 час се акумулира седмично, акумулира се месечно, годишно и съответно оттам започва да се получава разликата. Съответно, ако искаш да си стрелец, трябва да стреляш. Трябва да стреляш 300, 400, 500 топки дневно. Съответно, има и нещо друго важно. Обкръжението ти какво е, на семейството какво е, приятелите ти какви са, кой те е запалила по баскетбола. Саша Везенков излиза от едно баскетболно семейство. Баща му е баскетболист, съответно той е израснал в залата, запознат е изобщо с ценностите на баскетбола. Оттам нататък вече следва таланта, който той упорито развива, таланта, който в крайна сметка му помага да печели по едни 3-5 милиона до края на кариерата си. Тук това, което се заговорихме, че може буквално квартал да си купи, ако пожелае, но нещо за семейството на Везенков, изключително скромни и добри хора, които въпреки парите, които имат, продължават здраво да работят, няма да ги видим в скъпи коли, съответно да ходят като нормално облечени, контактуват с хората нормално и се продължават да се опитват да се развиват и да работят здраво. Въпреки целият талант, който има Везенков, въпреки всичко, което е постигнал, той продължава да работи здраво. Споменавайки Везенков, няма как да не зачекне темата за Евролигата. Как ви се струва отборът на Олимпиакос през този сезон? Така доста колебливо начало. Talking about Везенков, I can't help but ask you, what do you think of Olympiacos this season? Listen, as I said, money talks, bullshit walks. They have injured players, they bring for more money other players. But as we understand already, there are 20 teams in the EuroLeague. Okay, everybody is looking for same players. Okay, there are so many good players. Okay, Vezenkov is another level in EuroLeague. By the way, we're talking about Vezenkov, but Bulgarian basketball had in the past Golomeyev, which was top
European player, Roman Pechev, that played against me when I was in the junior national team, Stoichkov, Philip Vidanov, and now Sasha Vazenkov, which is another level, okay? But we had, in the last 30 years, great players for small country. This is, first of all, it means we have the talent, okay? You are the best example. You sit here with 198, yep. Okay? We have the talent, we have genetic, the Bulgarian genetic is good. Yes. For volleyball and basketball, yes. I won't say better than other sports, okay? So we have to take, first of all, to influence the parents to make the kids making sport first. Then what sport? And I believe we have enough kids to be in all sports, and we want to take those who are talented for basketball and make them better. За въпроса за Олимпиадата, основно парите говорят. Един баскетболист се контузва, съответно привлича се на негово място друг за още повече пари. В крайна сметка обаче играчите в даден момент не са абсолютно безкрайен, няма безкрайен набор от играчи. Борят се за едни и същи играчи. И става все по-трудно. Везенков е на съвсем различно ниво, дава съвсем различно измерение. Като се върна 30 години назад, България имала много добри баскетболисти. Визирам Голомеев, Пейчев, срещу който съм играл в младежките си години. Виденов, все велики играчи. В България... Президент of Federation. Да, и Глушков, президента на федерацията, точно така. Винаги е имало в България талант. Разполагате с нужния талант, нуждата генетика, раждат се високи хора. Съответно, нашата задача е да накараме семействата да насочат децата си към спорта, след което, ако имат и таланта, оттам да ги поемем вече в професионалното направление. Okay, I can promise the parents one thing, okay? If they send their kids to basketball, for sure they be better men. For sure. Wait a second. Better men for sure. For sure. You see all basketball players who became players, okay? Then they became coaches. As I said, 12 of my players 17 years ago, they are now coaching the Bulgarian league, okay? I wanted Toshko, when he was 18, to take him outside to Israel as a player, before I came here. But I can promise the parents to push, if they push the kids to play basketball, for sure they be better men. For sure, if they won't be a basketball player, they be coaches, or they be very good businessmen. Better than others who not playing basketball. Мога да обещая едно на хората, които пратят... Разбрахме, че не ставаш за бизнесмен, защото не си баскетболист. Така, нататък. Така. Мога да обещая едно на родителите, които пращат децата си да тренират баскетбол, и това е, че със сигурност децата им ще станат едни по-добри хора. Могат да станат играчи, могат да станат треньори. Виждаме и примерите, дори да не станат играчи или треньори, те със сигурност ще имат по-добро начало от другите и дори ще могат да станат по-добри бизнесмени. Затова нека родителите да накарат децата си да се занимават с баскетбол и съответно помогнат на развитието именно на собствените си деца. Говорейки за Евролигата, според вас какво дава на българския баскетбол Евролигата в България? Това, че сме домакини, приветстваме мачовете на АПОЕЛ Тел Авив тук. What does it mean for the Bulgarian basketball to be able to host
Apoel matches from the EuroLeague? First of all, it's a big chance for coaches to see also fans, to see high level live, okay? This is another atmosphere. This is, I believe, you want to see also, let's say, Champions League in football. Okay, Yeah, this is another same. level. This is another level, another tempo, another players, another everything. Okay, with all the respect, a game like Rilski Sportiv and Varna is not the same level that you see in television and you see live. Yes. You see Hapoel Tel Aviv here, okay, or any other EuroLeague team. This is a big chance, and also there was a chance for coaches to see the practices, which very few went there. Some of the practices was open, okay? Not only for me. I still go and learn. But for Bulgarian coaches, if they say, okay, we want to watch practice of top EuroLeague coach, okay, I can fix it in a minute. Okay, I call Itudis, I say, okay, I send you 10 Bulgarian coaches. They want to see the practice. I don't believe it's this is they respect him. Това е огромен шанс за треньорите в България. Могат да наблюдават баскетбол на друго ниво. От близо, съответно, да отидат на тренировките, да видят какво правят именно топ треньорите в Европа. Нивото, разбира се, е съвсем различно от, да кажем, вчерашния матч Рилски спортист Черно море. Различно е, различен е баскетболът. Съответно, ако треньорите искат, могат дори да ме потърсят, да се обадя да организирам, да отидат на тренировка на някои именно от тези топ отбори, които гостуват, съответно да видят тренировката и да вземат нещо от тези треньори. By the way, this is the way to be coach, as I said, to see high level basketball, to learn something. It's not to take plays or drills from top coach and bring it to your team. No. Is to take something from him, okay? Now, register in Bulgarian basketball around 400 coaches. Over 400? 400 something, I don't know. Not all of them are coaching. Maybe some of them are, I don't know, disappeared, whatever, okay? I want to make it 1,000, minimum. Това е моментът, в който можем да се учим най-добре. В България в момента има поне 400 лицензирани треньора. Искам да ги направя поне 1000. Говорейки за Евролигата, вие имате забележителни успехи в Евролигата. Каква е тайната на успеха? You have remarkable success in the EuroLeague. How did you make it? What's the thing that makes? Yeah, what's the secret? What makes the difference in the EuroLeague? First of all, as I said before, I thought few years in front. Okay, yes. Basketball we played. I won't tell you who I learned from, but I learned from coach. I took an example, one team, and I said, this is the basketball I want to improve and play. To make this basketball better, okay, and play it, and makes it true, okay. First of all, in these 5-6 years that 6 from 9 years, I coached Maccabi Tel Aviv 9 years, and from these 6 years was very successful years. By the way, with some other players and some other assistant coaches, but it was, let's say, organic, club, players, everything was almost good communication,
we play together, we know each other. I had smart players. Not all the players, but most of them were smart. Which is very important. Yes. Which is very important. I could put smart plays and smart system defensively and offensively to this group of players. Okay? One of them became also very maybe best coach in Europe last team. Okay? You're looking at him. Jasikevicius. Yeah, I know. he became also a great coach. Not only because of me, he played for Jellico also, and he played for good coaches. Yeah. Okay, and this is what I'm talking about. Okay, you play for good coach, you go to the locker room with good players and good coach, and you learn from other good coaches. Makes you good coach. Yeah, he won the EuroLeague final with Fenerbahce. Won the EuroLeague and became the whatever MVP of the EuroLeague. So, and all this, and I was lucky. I was lucky and maybe unlucky because I could take 5 European championships. I won't start telling you now what happened in the first final and the last final, okay? But I took 3 in a row. Нещото, което отличи тогава е, че мисля с години напред. Опитвам се да играя баскетболът на бъдещето. Видях стил на отбор, на треньор, който аз харесвах, съответно опитах се да играем по подобен начин и съответно да подобрим колкото мога. Именно този стил, който вече играехме. Имах 5-6 много силни години, където всичко беше на ниво. От най-долното до най-горното ниво, страхотна комуникация, всички си вършиха работата както трябва. Много е важно обаче и да имаш умни играчи, защото умните играчи ти позволяват да играеш с сложни, умни системи, начини, стилове на игра. Съответно, един от най-добрите треньори излезе тогава. Принципът е ясен. Играеш за добър треньор, учиш се от него, ставаш все по-добър, съответно ти самият ставаш добър треньор. И разбира се, мога да кажа, че в крайна сметка имах и късмет. Okay, this is one thing. And second, good advice to all coaches, okay, who choosing players, who recruiting players, okay. I know how coaches recruiting players and take them by stats. They read stats, okay. 20 points, 10 rebounds, 7 assists, 2 steals, whatever, and say, oh, this is good player, okay? Special management or owners, they don't understand nothing in basketball, okay? My advice, free of charge, take smart players. There are no enough. Един съвет може би и към баскетболисти и към треньорите. Знам обикновено как става на селекцията. Много се гледа статистиката, колко точки, колко асистенции, колко борби, колко хора са били избрани именно по този начин. Моят съвет е: взимайте умни играчи. Те са достатъчни за отбора. Това беше последното изречение. Сега в България играе отбора на Апоел Тел Авив, както казахме. Започна да стартира добре в Евролигата. Стартира добре и отбора на Макаби, който пък победи Апоел Тел Авив тук в България. Може ли да ни кажете какво е вашето мнение за сезона до тук на тези два отбора и къде ги виждате до края на Евролигата? Apoel and Maccabi are playing in the EuroLeague. Apoel started well. How do you rate their performance so far, and where do you see them in the end of the year? Listen, first of all, it's a very long season, okay? 38 rounds, it's not easy, okay? Injured, flights, running from hotel to hotel, from bed to bed, playing in Israel and Bulgaria. It's not easy. Apol Tel Aviv signed around 18 players, something like this. They made 2 teams. Yes.
one team playing in Israel, one team playing here. Something like that, okay? Yeah, they change players all the time. Yes. It's not easy. Never happened before, okay? Players practicing, even if you have 18 players and you want to make one practice with 18 players, it's not easy. Okay, practice got to be 3-4 hours, and to everybody make him play. Yeah. Okay, and it's not everybody practice; they have to play with each other, because sometimes these 3 foreigners going to Israel, sometimes that not easy at all. Okay, but so far they succeed without inexperience in Europe. Okay, only coach. And Manos, who was GM of Panathinaikos, they have experience in Europe, so it's not easy. So far, players are good and teams succeed. Okay, I don't know what will happen tomorrow, but let's say they lost to Maccabi Tel Aviv, which is, you know, what's the competition between these two teams, and the names on the board wasn't of fishes. But this is a, you know, in football they canceled the game 2 days ago between Maccabi and Apol. Big fight, okay? Very big fight. Yeah, big fight. Whatever. This is also, we want sport. We want to see winner, losers, goals or baskets, whatever. It doesn't help if you come to a war, if you fight. Play on the floor, you better win, you not always the better team win and the worst team lose. Yes. Not always. Whatever. Maccabi Tel Aviv need changes. They are planning to make changes, but there are no good players to the level of Maccabi Tel Aviv to sign. They fail with some players, and they, you know, when you fail with a player, you lose confidence. So they are maybe afraid to lose the next chance to bring a better player, okay? Yep. But Maccabi Tel Aviv, with an experience of more than 50 years in top level in Europe, I believe they can do the changes, okay? Yep. Long time to go. Доста дълъг сезон, 38 мача, случват се контузии, има умора, постоянни полети, постоянни пътувания, хотели, самолети. Апоел имат 2 състава. Буквално, да, сменят играчи от единия в другия, но играят с 2 различни отбора на вътрешното първенство и съответно в Евролигата. Въпреки това не е лесно да се тренират 18 души, защото първо, тренировката трябва да е много дълга, 3-4 часа, за да можеш да обърнеш на абсолютно всички внимание. Второ, не всеки път тренират всички. Някои са за вътрешния шампионат, някои са за Европа, така че въобще не е лесно. Справят се обаче добре, въпреки че нямат опит в Евролигата, с изключение на треньора им и на помощник треньора, да, които го имат този опит. Да, загубиха от Макаби, видяхме обаче футболното дерби как даже не стартира, беше прекратен двубой поради ексцеси още преди да започне. Голямо съперничество, но тук се пошегува, че нямаше риби на таблото. Затова нека баскетболът се играе на полето, а не извън него и по трибуните, съответно по таблата. Колкото до Макаби имат голяма нужда от промени в момента. Някои от тях вече са планирани, но им е трудно да намерят играчи в разгара на сезона, защото повечето вече са заети. Сгрешиха с някои от играчите, които взеха. Това ги върна доста назад, но дългогодишният им опит според мен ще им помогне да се справят с тази ситуация. С трансфера на Борислав Младенов в Апоел Тел Авив, да, той сега е предостъпен в Виена. Виждате ли така лъч светлина в националния отбор на България? Do you see Борислав Младенов as someone who can
bring the light back to the Bulgarian national team with his transfer to Apoel now playing in Vienna. Yep. Listen, he's a very good player, mostly scorer. I think in the Israeli league he can play. In Europe, too tough for him. Okay, this is to jump 3 stations. Yes. Okay, he got to start, as you said, FIBA Europe Cup, then FIBA Champions League, then Euro Cup, then this takes time. I don't know how old is he? 25. 25. Not easy. Not the level, not the experience. I saw him practicing with Apoel. I was in one of the practices. He's still not there. I saw him few days before playing in the national team, another player. Yeah. Okay? But when you come to better players to compete, it's not easy. You, like I say, when Israeli, not now, not Danny Abdia, but when Israeli players, they're going to the NBA, they wait in the corner till somebody will pass them the ball. Yeah. Okay? So this is something the same. To be the level he played in the national team, to transfer it to top EuroLeague, it's not easy. The confidence is different. Big difference. Big difference in levels, in aggressiveness, in knowledge of basketball. It's another basketball. Yeah. It's a top level. Tempo, another tempo. Okay? Yeah. This is not you play Vienna or you play, I don't know, Czech Republic, with all the respect. Той е добър играч, добър реализатор. В Израел би могъл да играе, но в Европа ще му е много трудно, защото там нивото е много различно. Освен това той е на 25, няма да му е особено лесно. Когато се състезаваш с добри играчи, показва ти е доста по-трудно. Гледах му тренировка, беше му изключително трудно. В следващия момент блестеше с националната фланелка. Може би трябва му повече самочувствие. Трябва му повече самочувствие и да извърви този път от ФИБА към през Шампионска лига, европейски турнири, защото нивото е много различно. И последно, за завършек на нашия разговор, как виждате бъдещето на мъжкия национален отбор на България? How do you see the future ahead of the Bulgarian national basketball This is my last question. Promise. Well, you can keep asking. He cannot answer so long. I tell you something. I'm here because I believe, as I believed 20 years ago, 18 years ago, about the basketball in Bulgarian basketball, and we went to European Championship. I believe that we can build something. I won't say from zero, because there is basketball here and there are players here, but we can develop the basketball a lot. And the last answer is this. If a kid goes to his parents and asks where to go, volleyball or basketball, the answer is be good men. There are no many. Тук съм, вярвам в това, което правя, както вярвах и преди 18 години при предишният ми престой. Можем да развием баскетбола, можем да развием баскетболистите в България и треньорите. Ако едно дете отиде при родителите си и ги попита какво да играе, баскетбол или волейбол, те трябва да му отговорят да бъдеш добър човек на първо място. Защото не съм много. Това беше завършъка на неговите фрази. Изключително ни беше приятно, че бяхте тук в нашото студио. Благодарим ви за това гостуване. Надявам се, ще се виждаме често и през сезона, и когато националният отбор играе. Още веднъж едно огромно благодаря за това гостуване. Благодаря. Уважаеми зрители, разделяме се. Благодаря ви, че бяхте с нас.